do that? All right, there it is. I think I fixed it. So thank you about that. So our speaker for this morning is none other than our occupational therapist, Teacher Cjae Leoncio. So Teacher Cjae graduated from the University of Santo Tomas. And I really want to thank her personally live on air because we have a shared patient together and my patient has improved since she handled him. So malalaman natin kung bakit kasi medyo malalim pala siya mag-isip. Okay, so let's go to the first slide. You know, if you've been watching Movement Monday since the very beginning, ang objective talaga namin is para lahat tayo gumalaw. No? We want all of us to move. That's the basic objective. For this morning, we will all race. So before we start, if you haven't prepared it yet, we want you to prepare a whistle. Kung wala naman, okay lang. 2 to 3 chairs, pero kung wala, pwedeng yung sofa ninyo, pwede rin yung kama ninyo. If you have a masking tape, assorted colored papers or sticky notes, and if you can draw a spiral on the bond paper or puzzles. And for carrying, pillows or towels or books. And make sure you have ample space to set up your course. So without further ado, I'd like to all welcome Teacher Cjae Leoncio. Good morning, Teacher Cjae. Good morning, everyone. Thank you, Doc, for that wonderful introduction. So we'll start with our topic for today. All right, so we'll skip to that and go to this. Okay, so Teacher Cjae will be delving on the importance of our senses in movement. So the past episodes, we've been dealing with muscles, with movement. Ngayon naman, the sensory system, specifically proprioception and the vestibular sense. We'll go into the pyramid of learning and the sensory ladder, and then obstacle courses, and then we're all gonna move. So Teacher Cjae? Okay, so we will start today with our senses. So everybody knows yung basic 5 senses natin. Pero meron tayong hindi usually na-discuss, which are proprioception and vestibular sense. So yung proprioceptive senses po natin, ito po yung tinatawag nating body awareness. So ibig sabihin po, alam po natin yung position po ng katawan natin kahit na hindi natin siya tinitignan. So, for example lang po, pag kumakain tayo, di ba pag sumusubo tayo, di natin talaga mismo tinitignan yung kamay natin kapag inaangat natin sa bibig. Or kapag naglalakad po tayo, hindi natin talaga kailangan tignan yung mismong paa natin para malaman na nag-move forward tayo. For vestibular sense naman po, ito po yung nade-detect po ng katawan natin yung movement ng katawan natin in relation with the head. So, alam po natin yung orientation ng ulo natin kapag yumuyuko or kapag tumitingala, kapag tumitingin from right to left, or kapag umiikot po yung katawan natin. Tapos, nakakatulong din po to sa pag-detect po ng movement in our environment po. So, ito po, i-discuss ko po kung ano po yung mga parts ng katawan natin na involved sa mga senses na to. So for proprioception po, meron tayong stretch receptors, pressure receptors din po throughout the body. Specifically po, makita po natin to sa muscles and sa joints. Tapos naman po sa vestibular system naman po natin, meron tayong canals sa tenga po natin, tapos may fluid po ito. Tapos kapag yun po, gumagalaw po yung ulo natin, nade-detect po ng system na to kung paano yung movement na to. Tapos po, para po makita po natin yung motion din sa environment, nakiki-coordinate yung vestibular system natin with our visual system din po for those visual information. All right, so thank you for that, Teacher Cjae. So it's like you're telling us that these systems are important for us to know our body really well. So sabi nga nila, di ba, kilalanin mo muna yung sarili mo. But apparently, based on what you've just said, kailangan din pala kilala natin yung katawan natin. Okay, so before we move to the next slide, I'd like to ask our audience this morning,
How familiar are you with the vestibular system and proprioception? How familiar are you with these terms? So pindutin nyo lang po yung answer. Okay, so mukhang mixed ang ating results, no? So I'm seeing here that 40% yes, 40% no, and then 20% somewhat. So parang equal ang ating results this morning. Okay, then that's good. We'll learn a lot for sure. So Teacher CJ, can you go through the I won't say it's complicated, but let's say, can you go through the interesting steps on how we get to know our bodies more? Ayan po. So, meron po tayong model, pyramid of learning. So, ganito po tayo natututo. Ganito yung mga kids natin natututo. So, nakikita po natin pyramid yung shape ng model natin. So, ibig sabihin po, kailangan establish na po yung mga skills natin sa pinaka-base para po umabot tayo sa pinaka-taas. So, yung central nervous system po natin, yung first level, so ito po ay tumutukoy dun sa mismong brain development po ng kids natin. Tapos po, yung next level po is the sensory system. So, yung mga sensory systems po natin, sila po yung tumatanggap po ng information from our environment papunta sa katawan po natin. So, sila po yung tumatanggap ng input tsaka po ng stimulus po. So, next po na level natin, sensory motor development po. So, mag-work together yung sensory systems po natin. Tapos, dito po papasok yung body scheme. So, body scheme po, ito po yung alam po natin yung parts ng mga katawan po natin. Postural security naman po, ito po yung kaya po natin ma-maintain yung posture, yung center po ng katawan po natin. Reflex maturity naman po. Pagkapanganak po kasi sa atin, mayroon po tayo mga automatic responses, yung mga reflexes po natin. So as we grow older, magma-mature po ito and magde-develop, may integrate po natin yung reflexes natin para po magkaroon tayo ng mga protective reflexes naman po. Tapos po, awareness po, two sides of the body. So ito po, discrimination lang po natin ng left and right po. So ability to screen input. Importante din po ito kasi po, syempre po marami pong sensations, information na laging available po sa atin sa environment natin. Pero syempre po, kailangan po natin piliin kung ano po yung mga importante lang na information for our current situations. Tapos, ang motor planning naman po, based po doon sa mga information na nakuha po natin, mapaplano po natin kung paano po natin magagalaw yung katawan natin. So, sa next level po, dito na po papasok yung interpretation naman po ng mga sensory stimulus na nakuha po natin. So, for example, yung mga narinig po natin, pwede tayong mag-develop po ng auditory language skills. So, makakagawa tayo ng response based po sa narinig po natin. Tapos, visual spatial perception. Ito po yung kung paano natin na-interpret yung mga nakikita po natin. So yung mga, halimbawa, yung mga kids natin nasa playground, alam nila na they could move through yung mga yung slide, yung swings, or yung mga iba pa pong equipment natin sa playground. Tapos yung attention center functions naman po, ito po yung involved sa focus capacity po ng kids natin. Tapos eye-hand coordination naman po, ito po yung nag-work together yung eyes natin with our hands para mas accurate po yung movement po ng hand function. Ocular motor control naman po, ito po yung pag-control natin sa galaw ng mata natin. So, ibig sabihin po, kaya ko pong galawin yung mata ko kahit hindi ko po mismo ginagalaw yung mismong ulo ko. So, kaya ko tumingin sa gilid nang hindi talaga ako lumilingon. Yan. So, postural adjustment naman po, ito po yung pagkalibawa na challenge po yung balance natin. Kaya po natin ibalik yung katawan natin sa center. So, halimbawa, natulak tayo. Kaya po natin uling bumalik sa upright position. Or pag halimbawa may kailangan tayong iwasan, kaya natin mag-bend, tapos return to center.
So pag okay na po yung interpretation natin, aangat na po tayo sa cognition or sa intellect. So dito na po makikita yung mga occupations po natin, like yung sa academic learning, daily living activities like feeding, dressing, bathing, grooming and hygiene, tapos po behavior din po. So since okay yung pag-detect natin ng information, okay yung pagbigay natin ng interpretation ng information. So, ibig sabihin, makakapagbigay po tayo ng adequate or proper response po. So, yun po yung nakikita nating behavior. So Teacher CJ, it seems like parang napaka-complicated nitong nitong pyramid of learning. So pag pinapanood ko yung mga occupational therapists sa gym, minsan pag parent ka, isipin mo, ano ba to, naglalaro-laro lang sila, kaya ko din namang gawin yon. I think what's special about occupational therapists and physical therapists in general is that they go through this particularly deep clinical reasoning to really understand their clients, no? Teacher Lala, may curious lang ako dito. So, di ba maraming kayong tinetraining, marami kayong strategies. You know, I've been hearing a lot about rhythmic integration exercises and how they can improve reflex maturity. Can you give us, just a brief background if that's effective or if that's true? Or Yeah. if our integration exercises. Yes, we have reflexes po kasi since birth. No? So, ito yung mga survival reflexes natin. And ito yung nagde-dictate ng movement natin pag newborn tayo. So, one example is pag lumingon yung isang baby sa isang side, automatic yung isang arm niya mag-reach forward. Tapos yung isang arm mag-fold. So, parang ganito siya. So, yung archer's position. So it is stimulated by the head movement. Kailangan mag-integrate siya or ma-overcome ng baby through practice and strengthening yung reflex na yon para maging may purpose yung movement niya. So every time nalilingon na siya doon sa isang side, hindi na siya automatic na maggaganito, magre-reach na siya forward. And then pwede na niya ibalik yung head niya in front and then mag-bilateral manipulation na siya. So, yung reflex maturity, we have those techniques na i-integrate namin yung reflexes na hindi na integrate nung pagkabata. Kasi minsan, pag kulang ng movement, kulang ng experience, nare-retain yung some of the reflexes na makakahinder dun sa, again, sa occupation or dun sa daily living, sa academic learning, and also behavior. So, we have those techniques na pwede naming gawin doon sa bata o doon sa mga pasyente po namin. Kaya pala, teach, ang dami-dami yung mga extra training. So katulad naming mga doktor, I think occupational therapists, even speech therapists and physical therapists, you also get those extra training, to fully understand all of these little boxes in this pyramid. So I think the most important thing also is, ang dami mo palang dadaanan para maging coordinated at maging balanced yung application mo ng occupations mo sa buhay. So, Teacher CJ, this is very interesting, no? Yung behavior, ito ine-encircle ko. So, ibig sabihin, if meron akong problema dito sa baba, it can also manifest as a behavior, a disruptive behavior, for example. So, I'm thinking of my patients with autism spectrum disorder. Marami silang tinatawag na sensory processing difficulties. May problema sila dito sa level na to. So, na pwede ding makaapekto sa behavior or pati yung mga normal na tantrums, yung mga meltdowns, may rason pala yun. So, Teach, can you go over that with us? Ayan po. So, kapag halimbawa po na-receive po ng kids natin yung information, excuse me, tapos hindi po nila na-interpret ng maayos yung sensory information na to, minsan pwede po silang, yung interpretation po pwedeng either hindi masyado nag-register sa kanila or masyado naman po silang na-overwhelm din sa stimulus. So, pag na-overwhelm po tayo, pwede tayong makaramdam ng discomfort. So, pag nakaramdam tayo ng discomfort, pwede siyang mag-manifest as irritability, pwede siyang magpakita as aggressive behavior, ganun. Halimbawa po,
sa kids po natin na medyo ayaw sa tactile stimulus. Yung tags sa likod ng shirts nila, ayaw, naiirita sila, so parang naiiyak sila or yun, naiinis nga po sila dun sa damit po nila. Or kapag halimbawa masyadong maingay na-overwhelm na sila doon sa stimulus, natatakip na sila ng tenga. So ayun po, nakikita po natin sa behavior po nila kapag may mga input silang hindi na iintindihan or na-overwhelm po sila. All right. So I see on this slide arrows, no? May arrow na pataas, may arrow na pababa. Anong ibig sabihin nito? Ayan po. So, meron tayong mga iba't ibang states po kasi ng katawan natin. So, yung pinaka-importante po, i-highlight ko lang po, yung nasa gitna. So, siya yung calm and alert state. So, kapag nandito sa calm and alert state yung kids natin, ito po yung pinaka-optimum state para po matuto yung kids natin. So, mas open sila for learning and mas open po sila sa new activities. So, yung mga nasa masyadong mababa na states, ito po yung sleep states and yung hyper-responsive states natin. So, yung hyper-responsive state po natin, ibig sabihin low yung energy, medyo lethargic yung kid, mukhang walang gana gumalaw, ganun po. So, pag masyado naman po tayong mataas, masyadong active yung kid. So, pwede siyang masyadong tawa na tawa or pwede siyang masyadong naiinis, so tantrum na siya, ganun. So, hyperactivity po yung nakikita po natin sa hyper-responsive state. Tapos po, meron po tayong shutdown state. So, ibig sabihin po, pag na-reach po ng kids natin yung cap nila for hyper-responsive state, pwede silang masyadong ma-overwhelm na with the stimulus and with their emotions na nag-shutdown na lang po sila. So, nag-freeze sila, hindi na po sila makapag-respond, hindi na sila maka-maintain ng eye contact, hindi na nag-register sa kanila yung mga verbal instructions po natin. And minsan, at worst cases po, meron po tayo nakikita self-harming behavior po. So, ito po yung head banging, yung pag-ampok po nila ng hands nila sa heads po nila. So, yung arrows po natin, ito po yung mga sensory stimulus po natin para maibalik po natin sila doon sa calm and alert state po nila. So, kapag hyper-responsive po yung kids natin, pwede natin silang bigyan ng alerting stimulus. So, yung alerting stimulus po natin, for example, sa vestibular system po natin, so vestibular po uli, ito po yung movement sensation po natin. So, pwede tayo magbigay ng fast movement sensation po or yung mga jerky or parang nakakabigla. So, for example, yung running exercise or jumping or kung meron kayo ng mga maliliit na slide sa bahay, pwede niyo pong ipa-slide yung kid so mabilis siya na movement going downwards. Tapos, kapag hyper-responsive naman po yung kid, masyado siyang active, pwede tayo magbigay ng proprioceptive input, which is usually calming and organizing po for our kids. So, this would involve deep pressure po sa katawan. Ibig sabihin, pwede natin silang bigyan ng hugs, pwede natin silang i-wrap sa blanket, i-wrap ng blanket, or pwede kung meron tayong weighted vest sa bahay, pwede natin sa kanila ipasuot, or kapag halimbawa naman po, pwede natin silang pahigain, tapos parang isa-sandwich po natin sila sa unan, tapos bigyan natin sila ng konting pressure. Alright, Teach. I-highlight ko lang po itong batang umiiyak, no? So I get a lot of patients at the clinic na nagsasabi, Doc, yung anak ko nagwawala or pag nagtatantrums, nagagalit na rin ako. So sinasabi dito, para mababa ko ang batang umiiyak sa calm state, kailangan ko ng deep pressure tsaka soothing sound. Sabi mo nga, Teach, yung hug. So kung yung parents pala natin, umiiyak na yung bata, nagtatantrums, tapos sinisigawan pa nila, diba? Yung tumigil ka dyan, ganyan, ganyan, ganyan. So instead of bringing them down to the calm alert state, they're actually forcing the child to go into shutdown also. And for kids with autism, kaya minsan yung manifestation din, pwedeng yung self-harming. Tama ba yun, Teach? Yes po. So, yung kids po kasi natin, hindi pa well-developed po yung self-regulation nila.
So, hindi nila kayang mag-isa na i-regulate yung emotions and behavior nila. So, usually, nakadepend sila dun sa adult or sa model nila na kasama. So, kung halimbawa po nga, nakita, so nagtatantrum na yung kid natin. Tapos nakita pa nila na nagagalit na, na-frustrate na din yung parents nila. So, imo-model lang po nila yung behavior na yun. So, yun lang din po yung magre-reflect sa kids natin. Yun lang din po yung gagawin nila. Kasi po, hindi pa nga po masyado develop yung kanilang self-regulation. So I think that's a good point, Teacher CJ, no, about yung brain hindi pa masyadong mature. Kasi some parents, kala nila, hindi, Dok, nananadya yan, kaya papatulan ko na. Well, hindi po sila nananadya. Ang tawag ho namin doon is yung growing pa ang brain nila. If you want to learn more about the growing brain, we have a special webinar for that with Dr. Angel D. Nasa YouTube channel po namin. Pwede nyo pong ipanoorin as a supplement to this particular slide. All right. So, Teacher CJ, what are manifestations of poorly developed sensory systems, or specifically the poor vestibular and proprioception? So, for vestibular issues po, usually may issues sila with head position. So, hindi sila masyado comfortable with crawling kasi po kailangan po natin tumungo kapag nagko-crawl tayo. Or, yun po, sa ganito, meron silang fear of height kasi naman po masyado naman po mataas yung body nila, ganun. Tapos po, meron po silang poor balance kasi po involved din po ang vestibular system natin with balance. So, nagiging frequent po yung nadadapa sila. Ayan, meron po silang frequent falling, ganun po. Tapos po, for proprioceptive issues naman po, magkakaroon po sila ng issues with body awareness. So, magkakaroon tayo ng frequently bumping into things. So, hindi nila masyado napapansin yung nasa environment nila kasi hindi na rin sila masyadong aware sa mismong katawan nila. So, kung saan po sila nababangga. Tapos, usually din po kapag meron tayong proprioceptive issues, medyo mataas din po yung pain tolerance ng kids natin. So yung bruising po, usually makikita po natin kasi po pag nabangga sila, hindi na rin po nila napapansin yung pain. Kaya hindi sila masyadong nagre-respond to it. Tapos po, meron po tayong poor attention and focus kasi for them to maintain po yung balance nila while sitting down, for example, for tabletop activities, mas pipiliin po nilang maging stable with their posture. So, doon nila ibibigay lahat ng attention nila, which could seem for us, adults, na hindi sila nagpapay attention sa tabletop activity mismo. Kasi nga, they would rather give their attention po sa katawan na lang po nila mismo to maintain yung integrity po ng katawan po nila. Okay. So let's go, I think, for everyone who's watching right now to fully understand the beauty of movement, I think we have to go back to the very beginning. So I'd like to call on Teacher Lala, since siya yung ating movement expert. Teacher Lala, where does it all start? Okay, so yung movement, nagsastart po lang talaga na habang nasa womb yung bata. So yung mga kicks ng mga bata, yung mga baby natin inside our womb. So that's the start. And then, pag nalabas na po natin yung, or naipanganak na po natin si baby, mayroon po tayong tinatawag na breast crawl. So ano po yung breast crawl? So yung sa OR, or sa delivery room, or yung initial touch contact na tinatawag natin. So, may mga experiment or may mga research na pag nilagay yung baby dun sa tiyan ng mommy, ang instinct ng baby is hahanapin niya yung breast kasi siya yung source of food. So, ang gagawin niya is magpo-crawl siya towards the breast ng mommy. So, yung input na bibigay niya, yung pressure na ibibigay niya dun sa proprioceptive input, yung breast ni mommy. So, yun na yung vestibular input natin. And also, yung some vision or yung shadow
na nakikita ng baby, siya yung visual input na nito. So, gagawin niya, magpo-cross siya hanggang makita niya yung or makakapa niya yung breast ni mommy at makapag. Alright, so maaga pa lang pala nagsa-start na yung learning ng baby about movement. And you know, we've discussed tummy time repeatedly since episode 1. Can we just highlight tummy time again and why it's very important? Okay, so nire-recommend po namin ng tummy time. So yung tummy time po, ito po yung mga oras na nakadapa po yung infants natin. So ginagawa po natin to kapag gising yung bata or pwede rin naman pag nagnanap, pero usually hindi siya masyadong nire-recommend kapag tulog yung bata kasi po dun sa sudden infant death disease. So yung tummy time po yung pag nakadapa yung baby, gising siya, it activates the vestibular organs na natin kasi it's against gravity. So nagsistimulate siya, nagsisend siya ng signal na nakababa yung ulo ng bata. So ang gagawin niya is mag-create siya ng signal towards the postural muscles natin para iangat yung head. So kapag successfully naangat ni baby yung head niya, magkakaroon niya ng shifting ng weight towards the back, so towards the shoulders, towards the hips, para magkaroon ng stimulation again for the core muscles and then added proprioceptive input dun sa joints natin. So mag-create siya ng pushing, itatry niya i-lift ba yung body niya harder. So yun po yung yun po yung benefits ng tummy time. And also dahil nakadapa yung baby, ito yung position na mag-e-explore siya. So, pwede niya makita yung mga toys, pwede niya makita yung mga things na around him or yung nasa environment niya. So, mag-stimulate ulit ito ng visual input. And again, yung mga movements, yung weight shifting, mag-stimulate yan ng proprioceptive input, yung head movements, mag-stimulate yan ng vestibular input, and so on and so forth. So, circular siya. So, yung every movement ng body niya towards habang naka-tummy time, magka-create yan ng another input and then another activation of muscles. Dugtong, parang nag-uusap-usap lahat ng sistema sa body niya, no? So which is great. Now moving on to the toddler period. And you know, ang bilis mag-develop ng movement eh. And po, so for the toddler age po, yung way of exploring their environment, yung kids, ang ginagawa nila usually nagko-crawl, creep, cruise, tsaka nag-walk po pag kaya na po. So explain ko lang po yung cruising. Na ang ibig sabihin lang po nito, kailangan lang po nila na meron silang madadantayan or mahahawakan na surface para po ma-maintain po nila yung balance. Kasi ito po yung age ng kids na just before standing independently. So hindi pa nila masyado na ma-maintain yung sarili nilang balance. So dito din po sa age po na to, nag-explore din po yung kids through their hands and usually po through their mouth po. So sa age po na to, minsan nakita po natin yung kids natin nagma-mouth minsan ng toys, ganun po. So yung mga preferred toys po for this particular age group po, usually yung mga malalaki makukulay po na toys like blocks or yung mga rings or yung mga light producing and sound producing toys po natin na yan nga po, very, very stimulating po sa senses po ng ating kids. And for the next age group naman po, ito na po yung preschool age. So dito na po sila natututong mag-climb on furniture, magtatatalon, magtatakbo. Tapos dito na rin po nagde-develop yung kanilang ball skills. So yung ball skills po natin, ito po yung natututo sila mag-catch, mag-throw, and mag-kick na din po ng ball. Tapos So po Teacher Cjae, maraming parents who would tell me na, Dok, ang likot-likot eh, kaya pinipigilan ko silang mag-aakyat, pinipigilan ko silang kaya binubuhat ko na lang. What can we advise those parents? Since you're telling me na parang importante talaga na gumalaw sila eh. 'Di ba? Na importante to tong mga paakyat-akyat nila. Malaking tulong. Ayun po. So, sa age group po na to, expect po natin na medyo rough yung play nila, medyo physical po talaga.
Kasi kailangan po nila talagang gumalaw. So, pag ganito po yung playstyle ng kids natin, provide them with a safe environment kung saan po sila pwede maglaro. Tapos kung medyo cautious naman po tayo dahil sa falls, kasi nga po nag-aakyat sila sa furniture natin, pwede po tayo maglagay ng mats sa floor para medyo ma-cushion po yung if ever po nababagsak po yung kids natin on the floor. Okay. And So what so for the next age group po, so bigger kids na po ito. So ito po yung mga school age kids natin. So usually po involved na po sila sa mga competitive games, tsaka yung mga laro po nila may mga rules na din po. So may concept na po sila of winners and losers. So kapag halimbawa po physical po yung activities nila, nakita po natin na yung energy nila more of competitive na din po talaga. So makita natin pagtakbuhan talaga, kapag habulan, ayun po. So ang magagandang examples po na games for this age group po yan, mga patintero, habulan, langit lupa. Tapos po yung ball games po na more of parang sports na po yung pattern. So meron po ako nakitang nag-comment. All right. Sige. We'll read the comments in a bit. So ngayon, nasa quarantine tayo. So madami tayong tawag dito, marami tayong time manood ng TV, mag-gadgets. So how does that affect everything? So kung involved lang po usually yung kid natin sa gadget use, napaprioritize po yung visual and auditory systems po natin, tapos medyo napag-iiwanan po natin yung vestibular and proprioceptive systems po natin, which is very movement dependent po sila. So kapag halimbawa po na-expose po yung or naka-encounter yung kid ng mga ganyang klaseng stimulus, tapos hindi naman sila masyado exposed sa ganun, hindi po nila masyadong na-organize yung responses nila. So, hindi po nila alam kung paano i-organize yung information na pumapasok sa kanila. So, pwede pong ma-overwhelm sila sa mga nararamdaman nila, which could manifest po through behavior nga po. Okay, so I'll read the comment from Teacher Poy. So I think connected to dun sa in-answer mo kanina, Teacher Cjae, no? So yung question ni Teacher Poy, is it okay to allow our kids to fall? Okay lang ba na madapa sila? Because a lot of parents are scared that they might be hurt. Ayan po. So, kung hindi naman po sobrang severe yung fall natin, the kids could store. So, the next time po na tatakbo sila, mas aware sila dun sa environment nila and mas magiging cautious po sila kasi nga po naramdaman na po nila before na ay nadapa ako, so next time kailangan ko mag-ingat po. Tama. I think in addition to that also yung mga, 'di ba, yung tama ng tuhod pag nahulog ka, that's already a proprioceptive input, no? That's actually beneficial also for your body. Teacher Lala, do you have anything to add to that? Yes po. Add ko lang po siguro na it's actually okay as long as hindi naman masyadong mataas yung paghuhulugan ng baby or ng bata. Kasi, again, it's a input then na it will signal na danger. So, usually kasi wala pang sense of danger yung mga kids natin. Lalo na kung hindi pa properly nag-work yung visual input nila. So, hindi pa nila alam yung depth or yung kung malalim or matarik ba yung pagsistepan nila. So, it's an experience. It's a hard experience, pero they will learn from it. So, just make sure lang na you have an ample amount of safety din dun sa environment. So, yon. And also, add ko lang din to sa slide po na to, yung heavy digital media consumption o yung mga iPad, yung mga TV.
mas nagsistimulate sila ng visual and auditory system, which is makes the kids hyperactive or i-crave nila yung sensation na yon. So, sa halip na mapakalma sila, so we parents na nakikita natin, ay parang kumakalma yung anak natin kapag merong iPad, so, doon lang sila natatahimik. Actually, it's the reverse or yung opposite kasi it stimulates the visual. So, puro lights, ang daming lights, blinking lights na hindi appropriate for the younger kids. And also the sounds, sobrang dami ng sounds or sobrang dami ng inappropriate na accent na na-accept na nakukuha nila. So, mapapansin nyo yung mga ibang bata na parang tunog YouTube. So, yun yung natututunan kasi nila. So, hindi sila nagiging conversational. So, yun po yung mga side effects or negative effects po ng sobrang digital consumption po natin. All right. So I guess this is also a good time to remind all the parents watching, below the age of 2, ideally wala po tayong digital media use, or kung meron man, mas maganda po kung co-viewing, no? Tapos pag mas matanda po sila, siguro in summary lang with that, make sure lang po may limits and not to go beyond 30 minutes to an hour a day. So let's go back to the concept of fundamental movement skills. Now, paulit-ulit po namin itong tinuturo kasi ganun po siya ka-importante. No? So Teacher Cjae, can we just run through this list? Okay po. So, yung locomotor skills po natin, sila po yung usually movement po talaga ng kids natin, yung buong body po nila. So, yan, involved po yung running, jumping, skipping, yan po, and hopping. Tapos stability skills naman po, ito po yung sa balance ng katawan po natin and yung posture po natin. So yung mga gandang movement po for yung core natin, yan, twisting, stretching, and yung balancing po natin. Tapos manipulative skills naman po, usually involved po yung extremities po natin, tapos finer control po. So meron tayong throwing, kicking, catching, dribbling ng ball. All right. So Teach, parang sinasabi mo, pwede itong maging menu ng mga parents, no? Kumbaga sa restaurant, pwede silang mamili, mag-mix and match, di ba? Kung anong Opo. nila. All right. So, you know, we all know the benefits of movement, and Teacher Cjae, can we go through this just, you know, fast lang? Okay po. So, ito po, makikita po natin yung listahan po ng benefits of movement skills. So, meron tayong focus and concentration, self-confidence, social skills, brain development and problem solving, mental health, tapos self-regulation po. So, highlight ko lang po yung improvement po natin sa self-regulation as benefit po of fundamental movement skills. Kasi po, kapag mas better yung self-regulation po ng kids po natin, pwede mag-domino effect na po sa ibang benefits ng movement yung ma-receive ng kid. Since self-regulated na yung kid, makapag-focus na siya and mas makapag-concentrate na siya. Tapos kapag sa social encounters naman po, since self-regulated na yung emotions and behavior niya, mas makakapag-respond na po siya ng maayos. And makakapag-problem solve, mas makakapag-isip po talaga yung kids natin na mas maayos kapag self-regulated na po sila. All right. So we chose obstacle courses this morning kasi nga isa siyang magandang oportunidad para mapagsama-sama natin lahat ng konsepto na yon. So what are the benefits of obstacle courses? So, ang obstacle course po natin, it's a very flexible kind of activity po. Since makakapag-insert po tayo ng gross motor skills po dito, pwede cognitive skills, pwede rin po mindfulness, halimbawa kung may timer po tayo, and yung mga fine motor skills natin and visual perceptual skills po ng kids po natin. Teacher Lala, may guidelines ba in terms of obstacle courses? May dapat ba tayong sundin? Paano kung ayaw sumunod ng bata? Yung ganon? Pag ayaw sumunod po ng bata, pwedeng alamin natin baka may gusto silang gawin na pwede nating i-include dun sa obstacle course natin.
So, yung pagbibigay naman po ng instructions, pwedeng i-demo muna natin. Ito yung pinaka-effective sa lahat ng pagbibigay ng instructions po sa maliliit na bata. Demo. So, pwede natin ipakita kung paano gagawin yung exercises o yung obstacle course. Pwede rin samahan natin ng verbal instructions, pero depende po sa age kung ilang step po na instructions yung ibibigay natin. So, mas bata, mas konti yung instructions lang. And then, para mas makatulong po lalo, pwede tayong maglagay ng visual board. So, kuwari, ito po yung nasa slide po natin. Pwedeng yan po yung nasa visual board natin. Tapos, meron pong step 1, step 2, step 3, habang dinedemo nyo siya or habang ini-instruct nyo siya para merong guide yung bata. Alright, may suggestions ba kayo per age kung paano gagawin yung course? Well, for example po, again, ang rule of thumb lang po, mas bata yung gagawa ng obstacle course, mas simple lang siya. So, habang tumatanda, pahirap po ng pahirap at pahaba po ng pahaba yung obstacle course natin. So, for example po, sa mga infants po natin, pwede lang naman po dahil naka-tummy time sila, pwede na po yung pag-reach in different directions ng mga toys, yung pag-head movements nila, that's opportunity na po for strengthening exercises na po. And then habang gumagapang na sila, habang lumalaki sila at gumagapang na sila, pwede na tayong maglagay ng mga different surfaces. So, pwedeng meron mga pillow na gagapangan nila over, tapos i-reach nila yung toy or different directions again. Pwede rin naman po pag mga toddlers na sila, yung marunong na silang mag-cruise, marunong na silang gumabay, marunong na silang maglakad. Pwede naman po na maglagay lang tayo ng mga basket ng toys sa isang side, tapos ililipat lang niya dun sa kabilang side. So, okay na po yun. Tapos pag medyo mga nakakalakad na, gusto na natin silang i-challenge, pwede naman po maglagay tayo ng harang or obstacle talaga dun sa lalakaran nila. Pwede silang mag-step over, pwede silang i-step nila yung block na yon, tapos bababa sila. So pwede pong ganun yung gawin natin sa mga mas nakakabata. So for preschool age naman po, pwede po tayong movement and balance po i-introduce po natin sa kanilang obstacle courses. Tapos pwede pong tayo magbigay na din po ng mga pushing, pulling kind of activities para po mas may heavy work or strength training po na i-introduce po sa kids natin. Tapos pwede na din po tayo maglagay ng mga manipulatives po sa course natin. So ibig sabihin, pwede na po nilang gamitin talaga yung hands nila for finer control. Like, pwede tayo mag-trace, ganun, or may bilateral hand use po. Tapos po, pwede po tayo mag-introduce po sa kanila ng mga basic concepts na din po. So, halimbawa sa obstacle course natin, pagpapakuha tayo ng mga yung mga color-based toys, yung mga may letters, numbers, basic animals po, and i-introduce na po natin sa kanila. Tapos po, for yung mga bigger kids po natin, yung mga school age po natin, pwede na po tayong mag-facilitate ng creativity with them. So, pwede silang mas involved sa pag-design po ng obstacle course po natin. Mas motivating din po sa kanila kasi meron po silang sense of control of the activity. Tapos po, pwede silang mag-engage with higher demand activities po. Tapos yung mga involved po na stations po natin, pwede pong sports-related po yung mga activities per station. Okay, thank you, Teacher Cjae. So I think you prepared a course for us. Can we guide our audience mga sunod-sunod na steps na gusto nating gawin nila? So let's start. Ayan po. So yung ginawa po namin first part ng obstacle course is cloud hopping. So ginawa ko po yan sa sofa lang po namin. So pwede po kayong mag-jump sa mga kama po or sa chairs na meron po kayo sa bahay. Pero if halimbawa po wala naman po kayong space, pwede naman po kahit sa isang chair tapos mag-jump na lang po with repetitions. Tapos po kung makikita niyo po may markers po along the sofa. So make sure po na nakikita po yan ng kids natin. Kung medyo kulang po yung kids natin or hirap sa attention, the bigger po, the better yung ating markers. So yung benefit po nito, maganda po siyang proprioceptive and vestibular input po sa katawan
since may impact po on the lower extremities po and mabilis po yung movement from one point to another. So, yung next station po natin, star jumps po. Star jumps po natin ay jumping jacks lang po yan. So, pwede po natin damihan or pwede po natin kontian yung repetitions po ng exercises natin. Tapos po, for alternative activities, pwede po tayong mag-wall push-ups or mag-chair push-ups, mga stationary activities po yan na pero may movement pa din po in place and may proprioceptive input din po on the body. So next part po ng obstacle course po natin ay yung kangaroo hopping po natin. Tapos kung makita nyo po, meron po tayong heavy work din po na involved sa part po na to ng course, yung pagdala niya po ng malalaking pillows. So, ang heavy work po natin or yung weightlifting po natin, maganda din po siyang proprioceptive input po since may resistance and may pressure po sa body natin kapag nagbubuhat po tayo. So, alternatives po for heavy work, pwede tayo magbitbit ng books, ng pillow, ng towels or stuffed toys na malalaki po, na medyo yung mararamdaman po ng kids po natin yung bigat. Tapos po, yung sa stones po natin sa floor, pwede naman po kahit hindi curtain pa up, pwede naman pong boxes lang or lines. Tapos pwede po natin i-alternative na hopping on one leg or tapos hopping on both legs. And po, pwede po natin pong lagyan ng pattern. So for the next activity po, meron po tayong flamingo stand. So this is just maintaining your balance for a few seconds po. So again, kung hirap po yung kids, pwede po nating iklian lang po yung duration. Tapos kung feeling nyo kaya pa po ng kids, pwede naman po nating habaan. Tapos aside po from the flamingo stand, pwede din po tayong mag-walk on balance beams or halimbawa straight line lang po ng tape sa floor for challenging balance po of our kids. Vestibular input po yun na i-introduce po with these kinds of activities. So yung next po natin is tunnel crawl. So yung ginawa po namin, we went under the table. Pwede nyo din po itong gawin sa bahay ng under your chairs or kahit po lagyan nyo na lang po ng markers or arrows yung path ng kid. Tapos sabihan na lang po natin sila na crawling po yung activity na gagawin dun sa part ng course na yun. So maganda po ito na proprioceptive input po sa shoulders since meron tayong weight bearing on our hands. And maganda din pong proprioceptive input po on our pelvis since involved po yung pag-weight bear sa knees. So next po natin, tracing activity po ito. So visual perceptual skill po yung involved, eye-hand coordination po. So, but as I've mentioned po before, pwede po tayo magsingit po ng mga stations sa obstacle courses po natin na hindi lang po cross-motor yung involved na skills. So, pwede tayong mag-pass ng ball, mag-shoot ng ball, or halimbawa po, pwede rin po tayo mag-stack ng cups yung into pyramids for bilateral hand use and bilateral coordination po. Tapos po, sa last part po ng ating course, meron tayong crab walk. So yung crab walk po, for exercise po siya and maganda po siyang exercise for proprioceptive input po. So aside po from the crab walk, pwede po tayong mag-bear crawl or mag-frog jumps po or any other animal walks po. All right. Thank you, Teacher Cjae. So for we're done. Want to join our course this morning, if you don't want to go through the steps, you can just do it in place, no? So just a review, gagamitin niyo yung whistle niyo sa start, and then yung chairs niyo or yung sofa or yung bed, gagamitin niyo sa step 1, yung cloud hopping. Star jumps, jumping jacks lang po. Yung tape niyo, yung colored paper niyo, gagamitin niyo dito sa kangaroo hops. Yung mga unan, tuwalya or libro dito sa bubuhatin niyo ho habang nagka-kangaroo hops. Stand on one foot, yung sa flamingo. Kailangan may gapangan sa ilalim. Kung wala ho, okay lang, basta gapang lang. And then trace the line. You can also put your puzzles here. And we can do a crab walk or a bear walk. It's up to you until the finish line.
Okay, so we want everyone to move. So let's all stand up, teach. Hey, ready na po kayo? So if you don't want the course, just do it in place. All right, so let's start. All right. Okay, so I hope everyone enjoyed that. Thank you for sharing that course for us. Ginawa ko din talaga siya. So that was good. So key points. So coordinated use of all our senses helps us to understand the world better, ourselves and the world better. Movement helps in all the senses. And obstacle courses are not only fun, but great opportunities for sensory learning and developmental learning. So now we open the floor for questions. May questions po ba kayo? Alright. So, Teacher CJ, maraming parents nagtatanong sa akin, ano daw ba yung ibig sabihin ng sensory processing disorder? Lagi daw nilang naririnig. But what does it really mean? So, aside from that, can you give us a simple answer? Sensory processing issues po, ibig sabihin po, yan po, nakukuha po nila na basic sense po. So, pwede pong, as I mentioned po earlier, pwede sila na-overwhelm po or hindi po nila talaga naiintindihan yung sensory input na nakukuha po nila. So, pwede silang mag-manifest po as difficulty concentrating, focusing, yung mga pag-stimming po nila. And yung stimming po, it's actually po, they're trying as hard as they could to regulate. All right. So, thanks for that, Teacher CJ. Alam mo, marami tayong naririnig ngayon, mga Spartan races, yung mga Tough Mudder races. Is it advisable para sa mga kids natin? I think, Teacher Lala, you can help answer that one. Well, kung interested naman po yung anak natin for those kinds of activities, then go ahead.
But also remember na meron tayong overtraining for kids. So we have to limit those activities then kasi ano na to yung mga Spartan races po, these are a very strenuous and vigorous activities na for the kids. So higher level of activities na sila. So malaki yung chance na magkaroon ng overtraining for the kids. So we have to go back to our WHO guidelines as a guide for us kung hanggang anong limit nung pwedeng ipagawang activity dun sa mga kids. Kasi yung overtraining po, it can cause injuries din po dun sa ating mga bata. It can cause imbalances din po. So anything na sobra kasi is really bad for our body. So as a guide, balik lang tayo dun sa WHO guidelines na. So just a reminder, WHO guidelines for infants at least 30 minutes a day, for toddlers to preschoolers 2 to 3 hours a day, and for school age and up at least 60 minutes a day. So we have another question from Lester. So good morning. Is there a recommended time na gawin yung mga obstacles? I'm thinking gawin po siya pagkagising for my kid. For the time... Magandang idea po na you do physical. Sige, go, CJ. Sige pa si Teacher Lala na lang. So, pwedeng start natin... So, ako na lang po. Okay. All right. Sige, Teacher CJ, go ahead. Ayan po. So, magandang idea po na physical activities po in the morning. So, physical activities po usually po are very alerting kind of activities po. So, it's a great way po to start the day para po energize po yung kids natin throughout the day. All right. Agree naman ako kay Teacher CJ. Pero again, kailangan nasa state na sila na ready na silang gawin. Huwag naman po yung pagkagising, tara, obstacle course na tayo. Tapos sila tutulog-tulog pa. So, kailangan ready na yung kids natin bago natin ipagawa yung obstacle course. Okay, we have a question here. If you're willing to make a course, an obstacle course for them, can you guide them? Oh, yes po, of course. Anytime po. All right, and then we will entertain our last question because of the time. What are your thoughts on vigorous movements or physical activities at night? Nag-exercise sa gabi. I-recommend ko lang po ito for kids na may sleeping issues. So, halimbawa po, they tend to sleep late po at night. Umaabot po ng mga madaling araw po, ganun. So, I would recommend po at least an hour of physical activity during the evenings po para ma-expend po nila yung extra energy po na meron sila before bedtime. So by bedtime po, ready na po sila for sleeping. So just to add on to that, don't give any more physical activities at least 2 to 3 hours prior to bedtime. Kasi po, pag sobra din po yung galaw nila bago sila matulog, mas magigising po sila, mahirapan po sila talagang makatulog. So it's good to give physical activities, late afternoon, but at least 2 to 3 hours before bedtime, dapat po wala na siya. All right. So thank you for joining us for our last episode. And we're happy that everyone is here. So do you have any last words, Teacher Lala, Teacher CJ, before we end? We have a YouTube channel po. So for the YouTube po, just type in the MedMom, Institute for Human Development, at makikita niyo na po yung YouTube channel namin. Nandun po nakapost po lahat ng Movement Mondays na episode po namin. And also, if you have topics in mind na gusto niyo po marinig yung mga thoughts po namin or gawin po naming webinar, you can email us at administrator. Doc, pakibalik ko dun sa unang. Okay. Sige. Sorry, hindi ko besado. Kailangan... So you can email us your topics in mind para magawa po namin ng webinar sa administrator@med-mom.com. Or if you want us na magkaroon po or mag-build po ng obstacle course or exercises po for your kids, you can contact the numbers flashed on your screens. All right, Teacher CJ, any last words?
Sa mga parents po natin na may kipaglaro po sa kids natin, always maintain po yung playful mood and yung playful environment po para po ma-motivate po yung kids natin to play with us. Tapos always po praise our kids even for the little achievements po na nagagawa po nila. All right. Opo. Both of you. For those of you who want to learn more, we still have webinars every Wednesday, and everything is recorded on our YouTube channel. And with that, we're signing off. Thank you again. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye po.